Hi ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟೆಕ್ ಗರ್ಲ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. The knapsack problem and the memory function. Dynamic programming deals with problem whose solution satisfies a recurrence relation with overlapping subproblems. DP use it for the optimization problem. It consists of the sequence of decisions given n items of known weights, that is w1 to wn, and values v1 to vn, and a knapsack of capacity W. Find the most valuable subset of the items that fit into the knapsack. The solution to the knapsack problem may be obtained by a sequence of decisions on variables x1 to xn. A decision on variable xi involves deciding which of the values 0 or 1 is to be assigned to it. To design a dynamic programming algorithm, need to derive a recurrence relation that expresses a solution to an instance of the knapsack problem in terms of the solutions to its smaller instances, subinstances. F of I, j be the value of an optimal solution to this instance, that is, the value of most valuable subset of the first I items that fit into the knapsack of capacity J. Subsets that do not include the ith item, the value of an optimal subset is f of I minus 1, j. Subsets that do not include the ith item, an optimal subset is made up this item and an optimal subset of the first I minus 1 items that fit into the knapsack of capacity J minus Wi. The value of such an optimal subset is Vi plus f of I minus 1, J minus Wi. The value of an optimal solution among all feasible subset of the first I items is the max of these two values. F of I, j, max of f of I minus j, I minus 1, j, Vi of plus f of I minus 1, j minus Wi. You have to remember this formula, which gives you the maximum of f of I minus 1, j, Vi plus f of I minus 1, j minus Wi. When it is, if j minus Wi is greater than or equal to 0, or j is greater than or equal to Wi. If j is less than Wi, athava if j minus Wi is less than 0, then this will happen. Initial condition, we will keep it as f of 0, j is 0. For j greater than or equals to 0 and f of I, 0 is 0. For I greater than or equals to 0, there are 0 to n rows and 0 to w columns in the table. Then there are 0 to n rows and 0 to w columns in the table. Now our goal is to find the f of n, w, the maximum value of the subset of the given items that fit into the knapsack of the capacity W. W is the maximum capacity, and an optimal subset itself. From the goal value, the selected items can be traced out. Algorithm for dynamic knapsack. Dynamic knapsack of n, that is n number of objects. W is the maximum capacity. W of this is the weights. V of bracket is the. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಫಾರ್ I 0 to n do, ಫಾರ್ j ಆಲ್ಸೋ 0 to w, ವೇಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು. n is n number of objects.
W ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಫ್ ಆಫ್ ಐ ಕಮ 0 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, ಎಫ್ ಆಫ್ 0 ಕಮ ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಟು n ಡೂ, ಫಾರ್ ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಟು W ಡೂ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಜೆ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ W ಆಫ್ ಐ, ಜೆ ಏನಾದರೂ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ ಆಗಿದ್ದರೆ, ದೆನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಐ ಕಮ ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಐ ಮೈನಸ್ 1 ಕಮ ಜೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಿರುತ್ತೋ ಮುಂಚೆ ಇರೋ ಕಾಸ್ಟು ಸೇಮ್ ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಜೆ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಯ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಐ ಕಮ ಜೆ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಐ ಮೈನಸ್ 1 ಕಮ ಜೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಅಥವಾ ವಿ ಐ ಮೀನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಐ ಮೈನಸ್ 1 ಕಮ ಜೆ ಮೈನಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಐ, ಈ ಥರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಕಮ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್. ಇದ್ರದ್ದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು sigma I equals to 0 to n, sigma j equals to 0 to w 1. Then we have w minus 0 plus 1, w plus 1. Then we have I equals to 0 to n, w I equals to 0 to n 1. So w is the constant. So we have sigma I equals to 0 to n 1 plus sigma I equals to 0 to n, w into n minus 0 plus 1, n minus 0 plus 1, wn plus w plus n plus 1. T of n equals to theta of nw. Theta of nw, the best average time complexity. Assume that all the weights of the knapsack capacity are positive integers. That's it. Thank you for watching. Do like, share and subscribe to my channel.